Բարի օր, մեդիա կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի միջազգային փորձագետ Սկոթ Յակոբսին։ Մենք քննարկելու ենք Հայաստանում տեղի ունեցող օրենսդրական բարեփոխումները, ինչպես նաև կխոսենք մաքսային միությանը միանալու գործընթացին անհրաժեշտ օրենսդրական հնարավոր փոփոխությունների, ինչպես են անդրադառնալու արդեն իսկ կատարված բարեփոխումների վրա։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, մենք Ամեկ+-ի ինտերնետային ուղիղ եթերում ենք։ Մեր Հյուրի խոսքը կթարգմանի Թամար Մինասյանը, լրագրողներին կխնդրեի, որպեսզի հարցեր տալուց առաջ ներկայանան։ Բարեբեր, շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Այժմ խոսքը դրել եմ պարոն Սկոթ Յակոբսին, ով կներկայացնի մի փոքրիկ PowerPoint պրեզենտացիա, որից հետո հաճույքով կլսենք ձեր հարցերին։ Խնդրեմ պարոն Յակոբս. Please start with the PowerPoint presentation and then we will follow the question and answers. Thank you very much. Good afternoon. We're here to talk about an issue that everyone in Armenia knows very well. And indeed, not only Armenia, but citizens all over the world are standing in lines and waiting for governments to make decisions that are important to them. People are collecting documents and paperwork to provide to governments to qualify for benefits or to get other decisions important to their lives. Մարդիկ ստիպված են լինում տարբեր տեսակի փաստաթղթեր հավաքել, տարբեր տեսակի թղթավորությամբ զբաղվել, որպեսզի տարատեսակ նպաստներ կամ այլ աջակցություն ստանան պետությունից. Businesses face restrictions of all kinds. They must apply for licenses whose purpose is unclear, using procedures who are long and uncertain and quite expensive. Բիզնեսները նույնպես խնդիրների առջև են կանգնում լիցենզիաներ կամ այլ կարգի թույլտվություններ ստանալու համար, քանի որ պահանջներ են ստանում պետությունից, կառավարությունից տարբեր տեսակի փաստաթղթեր անհասկանալի թղթավորության մեջ մտնել. Now there's a collective decision in many countries around the world that if governments are to succeed in preparing a country for the future, they must do better. They must reform themselves to offer better services to citizens and businesses. Եվ ամբողջ աշխարհում մարդիկ հասկացել են միասնական որոշման են եկել, որպեսզի կարողանան լավ միջավայր ստեղծել, պետք է կարողանան բարելավել իրենց օրենսդրությունը. Now the Armenian government has made that decision and has launched a program which is called the regulatory gilyotini, which here is overseen by a regulatory reform council chaired by the Prime Minister. Հայաստանի կառավարությունը նույնպես այդ որոշմանն է եկել եւ իրականացում է Հայաստանում կարգավորիչ գիլյոտին բարեփոխումների ծրագիրը, որը ղեկավարվում է բարեփոխումների խորհրդով վարչապետ Գրասալիսյանի նախագահությամբ. The principles of the reform are three. Բարեփոխման սկզբունքները երեքն են. And the first is economic freedom, which means that every citizen of Armenia should be as free as possible to start a business, run a business, grow a business, take a job, build your skills, and create opportunities for your lives. Մեկը դրանցից տնտեսական անկախությունն է, որպեսզի բիզնեսը կարողանա ազատ կերպով նոր մտնել շուկա, կարողանա իր գործունեությունը հեշտությամբ ծավալել. The second is client services, which means that citizens of the country must be treated with respect whenever they come into contact with the government. Հաջորդը կլիենտների հետ կապված խնդիրն է, այսինքն պետության հետ հարաբերությունների ժամանակ պետք է քաղաքացին հարգանքի արժանանա, պետք է կարողանա. And by respect I mean that government requirements are organized for the convenience of the citizen, not the convenience of the ministries. Հարգանք ասելով նկատի ունեմ, որ հարմարավետությունը պետք է լինի ոչ թե հանուն պետական մարմինների համար, այլ գործընթացը պետք է հարմարավետ լինի քաղաքացիների համար. We've seen cases in Armenia where government ministries actually required a citizen to get a document from another office in the same building. Օրինակ պետությունը պետական մի մարմինը քաղաքացուց ուզում է փաստաթուղթ, որը մեկ այլ մարմնից պետք է բերել, որը միևնույն շենքում է գտնվում. Clearly, the ministry should organize itself so that these documents can all be provided and the citizen does not have to walk around and collect them.
Եթե ավելի բարձ ասեմ, կասեմ, որ պետք է այնպես կազմակերպի, որ պետական մարմինները իրենք իրենց մեջ կարողանան այդ փաստաթղթաշրջանառությունը իրականացնել եւ քաղաքացուց տարբեր գրասենյակներ պետական կառույցներ այցելելու անհրաժեշտություն չպահանջի։ The third and most important principle is transparency and security, which means that the rights of people are protected through clear legal procedures. Եվ երրորդ կարևոր սկզբունքը դա թափանցիկությունն է, այսինքն այն բոլոր բիզնես գործընթացներ, բոլոր պրոցեդուրաները պետք է լինեն խիստ հստակ եւ խիստ թափանցիկ բոլորի համար։ Now we can see, just the first slide please, we can see that these principles of being applied in Armenia today are quite common around the world. Here are two examples, one from the United States, a program ordered by President Obama, and a recent case from Italy, where these kinds of reviews took place. Այստեղ ներկայացված են երկու մեջբերումներ, որոնցից առաջինը Բարակ Օբամայից է մեջբերում, որը ասում է, որ Շնորհակալություն, կարելի է մի հարցով ուղղակի մենք արդեն Հայաստանում իսկ ունենք արված բարեփոխումներ, բարեփոխվել է հանրային ծառայությունների ոլորտի փաթեթը, առողջապահության եւ տրանսպորտի։ Ես կուզեի մենք ավելի հայկական միջավայրի համար այդ բարեփոխումները որքանով են ուղղակիորեն ազդեցություն ունեցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա։ What kind of changes did it give to Armenian citizens? Do you want me to complete my presentation or go directly to questions now? I think if you can just briefly complete presentation. Yes. Sorry. Let me complete that because I think it will answer my questions. All right. Next slide. Պայմանավորվեցին, որ արագ պրեզենտացիան կավարտենք, հետո նոր կշարունակենք հարցերին։ Հայ, անցնենք հաջորդ։ Okay. Very good. The guillotine process that's now being operated, as was just mentioned, is going sector by sector through the ministries and agencies in Armenia to review all of the rules and regulations that affect businesses and citizens. Բարեփոխումների գործընթացում գտնվող բարեփոխումների գործընթացով ոլորտ վերանայվում են բոլոր օրենսդրական ակտերը եւ բարելավում. And each regulation will be reviewed and changes will be made if they don't meet the principles of economic freedom, client service and transparency. Եվ բոլոր իրավական ակտերը կվերանայվեն, կփոխվեն, կկրճատվեն, եթե նրանք թափանցիկության եւ տնտեսական ազատության չափանիշներին չեն համապատասխանի. Other countries, next slide, that have gone through this process have seen very large economic benefits because the true cost of these bad procedures and regulations is very high. Այստեղ ներկայացված երկրները տնտեսական շատ լավ ցուցանիշների են հանգել այս գիլյոտինի արդյունքում, թվերով արդեն դրանք երևում են. By simplifying them, we're actually creating new wealth, and this wealth can be very high. For example, in South Korea, the new wealth created was equivalent to over 4% of GDP. Օրինակ Հարավային Կորեայում 4.4%-ն է վրա ազդեցություն ունեցել այս գործընթացը. Next slide. The Regulatory Reform Council, chaired by the Prime Minister, it will run the reform and will make all of the decisions on the actual legal changes. Իրավական բոլոր ակտերը վերանայվում են ու փաստորեն վերջնական հավանության արժանանում կառավարչապետի ղեկավարությամբ գործող բարեփոխումների խորհրդի միջոցով. The National Center for Legislative Regulation is running the day-to-day operations and is making the recommendations for change to the Regulatory Reform Council. Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնը նախաձեռնում է այդ բարեփոխումները ամենօրյա իր աշխատանքով եւ առաջարկներ ներկայացնում վերևում նշված բարեփոխումների խորհրդին. Armenia's 32 ministries and agencies are providing their own reviews and recommendations to the National Center. Եվ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման 32 մարմիններ իրենց առաջարկներն ներկայացնում օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնին. And we're asking a set of questions, 26 key questions around each legal act to determine if it meets the standards.
Յուրաքանչյուր իրավական ակտի համար տրվում է 26 հարց, որի արդյունքում պարզ է դառնում արդյոք այն համապատասխանում է այն նախկինում նշված թափանցիկության եւ տնտեսական ազատ մրցակցության պահանջներին թե ոչ։ Over the next 2 years, there will be a total of around 2,500 legal acts reviewed and 326 procedures that require citizens and businesses to submit applications and wait for government decisions. Առաջկա 2 տարվա ընթացքում ավելի քան 2500 իրավական ակտ կվերանայվի եւ 326 բիզնես գործընթաց, որը վերաբերում է պետության հետ քաղաքացու եւ բիզնեսի հարաբերություններին։ Two slides, next one. Now, one thing that we hope that everyone understands, you particularly, the media and citizens, is that everyone in Armenia can participate in this process. Շատ կարևոր է որ լրատվամիջոցների միջոցով հասարակությունը հասկանա, որ յուրաքանչյուրը կարող է մասնակցել այս գործընթացին։ At this website, you can find the legal text of every law affecting your life in Armenia. Այս կայքում դուք կարող եք տեսնել Հայաստանի կյանքին առնչվող ամեն մի իրավական ակտ։ You can see the ministry explain why it needs it or why it should be changed. Այստեղ կարող եք տեսնել նախարարությունների կողմից մեկնաբանությունները, թե ինչու այդ իրավական ակտը անհրաժեշտ կամ ինչ փոփոխություններ են պետք այստեղ You can see the key questions that we're answering. Կարող եք տեսնել հիմնական հարցերը, որոնց պատասխանում ենք։ And you can provide your suggestions and comments online for any act existing today. Եվ կարող եք յուրաքանչյուրը ձեր գործող յուրաքանչյուր բիզնես գործընթացի մասին ձեր կոմենտարիաներ մեկնաբանություններ թողնել։ Please get the word out that the more participation we have from citizens, NGOs, and businesses in Armenia, the better result we will have. Խնդրում եմ փոխանցել, որ ինչքան շատ մարդ հասարակական կազմակերպություն, քաղաքացի, մասնակցի այս գործընթացին, այնքան լավ արդյունք մենք կունենանք։ Finally, what will happen at the end? Well, the decisions will be made by the Regulatory Reform Council, so we're not sure exactly of which reforms will be adopted. What we expect is that citizens will have faster processes and less paperwork. Costs will go down for services and products subject to these kinds of unnecessary requirements. People's rights will be protected through clearer procedures. And ultimately we'll see more jobs, more investment, and more wealth in Armenia. Thank you. Շնորհակալություն հակիրճ ներկայացնելու համար ձեր գործունեությունը, անդրադառնանք իմ այն հարցին, հետո նոր կշարունակենք մյուսները։ Արդեն իսկ առաջարկներ են արվել այն ոլորտներ, այսինքն տրանսպորտ, առողջապահություն եւ հանրային ծառայություններ, որոնք ուղղակիորեն կապ ունեն յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ։ Ուզում եի հասկանալ այս փոփոխություններից հետո ինչ բարելավում է եղել եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի ինչպես է իր վրա ազդելու եւ զգալու այդ բարեփոխումը։ Yeah, well, I mean, not only these sectors, there are many sectors under review. In the communications sector, for example, decisions were made to increase competition, to allow more licenses, and which will increase the quality of services to citizens and reduce the prices of these services. I think what we should keep in mind here is that the hidden cost of a simple requirement like a license or an application are much higher than we expect. Իրականում շատ կարևոր է հասկանալ, որ թաքնված ծախսը որևէ առաջին հերթին կարգավորող բիզնես պրոցեսի կամ լիցենզիայի ավելի մեծ
If I can give you an example from another sector, which is the social sector. So the system here, which is called the Family Poverty Evaluation System, is very important to ensure that families who are eligible for benefits are properly registered and receive the benefits they need under the law. Այս համակարգում փաստորեն գրանցված են քաղաքացիներ, որոնք պետությունից նպաստներ են ստանում. So, unfortunately, the process that a poor family has to go through to be registered and to be accepted to the system is extraordinarily burdensome. Ցավալիորեն այն գործընթացը, որ աղքատ ընտանիքը պետք է անցնի, որպեսզի պետությունից նպաստ ստանա, անասելի բարդ է. For example, there's a requirement that even people who live quite far away must physically present themselves to the ministry in order to submit the application. Մասնավորապես քաղաքացիները, ովքեր օրինակ շատ հեռու են ապրում նախարարությունից, պարտավոր են անձամբ ներկայանալ նախարարություն, որպեսզի համապատասխան դիմումը լրացնեն. Obviously, this should be replaced by online or postal applications to make it easier for people to receive their legal protection. Իսկ ավելի լավ է բնակ հնարավորություն ունենան օնլայն կամ փոստով ուղարկել իրենց այդ դիմումը, որպեսզի կարողանան նպաստ ստանալ պետությունից. If you count up all of the time spent by the 100,000 families who are currently receiving these benefits in Armenia, they have spent 25,000 days just completing government paperwork. Մարդիկ, ովքեր հարյուրավոր ընտանիքներ, որոնք գրանցվում են այս համակարգում, նրանք 25,000 ժամից ավելի ժամանակ են ծախսում, որպեսզի այդ գործընթացով անցնեն. That's an extraordinary investment of the resources of these families just to be eligible to receive these payments. Սա անասելի մեծ ծախս է ժամանակի եւ իսկանի որ գիտեմ ժամանակը գումարի անասելի ծախս է այն ընտանիքների համար, որոնք պարզապես պետք է դիմեն, որպեսզի այդ նպաստը ստանան. Իսկ այս գործընթացը հեշտացնում է եւ օնլայն է ամենություն. It means that by this way the process is becoming online from our. The online approach is one way, but obviously documents that are not needed should be completely eliminated. Visits to multiple offices that can be coordinated by a one-stop shop should be coordinated, and there are other approaches like this. Online մի միջոցն է, online ձևով դիմելը մի մոտեցումն է, մյուս հարցներն է, որ պետք է հնարավորինս կրճատել փաստաթղթերի քանակը, պետք է լինի մեկ պատուհանի սկզբունք, մի քանի պետական գրասենյակներ կառուցել այցելելու փոխարեն. Եվս մի հարց ես ուղղամ, հետո կանցնենք վերագրողներին։ Կենտրոնն արդեն աշխատում էր մաքսային եւ հարկային ոլորտների իրավական ակտերի փաթեթների բարեփոխումների վրա։ Խնդրում եմ բարձրաբանել ինչ այժմ ինչ աշխատանք է տարվել եւ Սերժ Սարգսյանի մաքսային միությանը միանալու որոշումը որքանով ազդեց եւ փոփոխեց արդեն արված աշխատանքի վրա, գուցե ապարդյուն դարավ մինչ այժմ արված ամբողջ աշխատանքը։ The NCLR has already started the work on tax and customs, and after it, Sargsyan announced about joining the customs union. How did it reflect on the work? Was the work done became unnecessary, or how the work should be changed after this decision? The decision of Armenia to join the Eurasian customs region obviously is an important one for the laws and the procedures in the customs area. Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը կարևոր քայլ է, որն ասում է բիզնես գործընթացների ու իրավական դաշտի։ The interesting thing about customs is that there are many international standards and agreements on how an efficient and streamlined customs procedure should work. Մաքսային ոլորտի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ կան միջազգային բազմաթիվ միջազգային մի շարք ստանդարտներ, որոնց պետք է համապատասխանի գործընթացը. So the countries that are in the Eurasian customs region have also signed international agreements such as the revised Kyoto Agreement, which set out many of the same principles that we are applying through this review.
Եվ մաքսենիության անդամները բոլորը նույնպես ստորագրել են այդ միջազգային փաստաթուղթը, մասնավորապես Կիոտոյի միջազգային փաստաթուղթը եւ մաս են հանդիսանում այդ պահանջների եւ պարտավորությունների, ինչ որ այնտեղ է համապատասխանված։ So I believe that this review and the decision to join the Eurasian Customs region are completely supportive of each other, and I hope that the government decides to proceed with the review as planned. Եվ ես հույս ունեմ, որ Եվրասիական մաքսենիությանը միանալու այս որոշումը To proceed as planned. Եվ այս որոշումը կընթանա այնպես, ինչպես որ պլանավորված է։ Այսինքն մինչ այժմ արված աշխատանքը նույնպես համապատասխանում է նրան, ինչ որ պետք է արվի մաքսային միությանը միանալու բարեփոխումներին զուգահեռ։ Does it mean that the work that has been done before will be continued after this decision? Yes, because the principles of the Eurasian Customs Union are very similar to the principles of this review. So this review should support the integration and the competitiveness of Armenia in the new customs region. Այո, որովհետև այսպիսով այն որոշումը, որ Եվրասիական միությանը միանալու որոշումը Եվրասիական միության պահանջները եւ պայմանները համապատասխանում են այն պահանջներին, ինչ որ մենք արդեն նախորդել ենք։ Keep in mind that in any free trade area there are good ways to organize customs procedures and bad ways to organize customs procedures. And Armenia should choose the best ways in order to be the most competitive country in the region. Կան մաքսային միության լավ օրինակ, կան մաքսային ոլորտի գործունեության լավ օրինակներ եւ վատ օրինակներ եւ Հայաստանը պետք է ընտրի լավագույնը, որպեսզի ապահովի արդյունավետությունը աշխարհում։ Շնորհակալություն, անցնենք հարցերին։ National Radio. You mentioned that 2,500 legal acts are in review process. I would like to continue the question. How is it the same streamline, the work process of the same streamline on joining the customs union? Will it is it all the same way when we decided to join the customs union? Does it mean that any change will be done in our principles? Right. There's still some key decisions to be made with respect to the customs union. For example, the exact timing in which reform should take place is not yet clear, and the timing of this process is clear, and so this process will be completed long before the actual application of the new customs union begins to take effect in Armenia. Իրադարձություն գիլյոտինի գրասենյակի, որի գործունեության ժամկետը շատ հստակ է, մաքսային միության դեռևս շատ երկար դեռևս ոչ ժամանակ անց պարզվի թե ինչ գործընթացներ մաքսային միության մաքսային միությունում Εντάχει ժամկետների առումով, այսինքն գիլյոտինի գրասենյակը ավելի հիմնային աշխատանքներ անելու, շատ ավելի վաղ, քան մաքսային միության մնացած հիմնական գործընթացները։ And the second question is how much time will guillotine continue its work? Well, the review of the customs area should be completed before the end of this year, and the completion of the 2,500 should be completed by April of 2015.
Մաքսային ոլորտի բարեփոխումները պետք է ավարտվեն մինչ այս տարվա վերջ, իսկ այդ նշված հիպոթետիկ իրավաբանները երկու տարվա ընթացքում։ So as you can imagine, it's a rapid process. Կարող եք տեսնել, որ սա շատ արագ իրականացվող գործընթաց է։ Ներեցեք հավելյալ հարցը, մինչև այս տարվա վերջ մաքսային ոլորտի բարեփոխումները արդեն պետք է կատարված լինի, որտեղից այն երաշխիքը, այսինքն ոնց ենք անում ենք մի գործընթաց, որը չկավարտվի, հետո մենք միանում ենք մաքսային միությանը։ Ունենք այդ հաշվարկը, թե մենք ինչ ենք ծախսում, ինչ ժամանակ եւ ինչ գումարներ եւ հետո ինչի առաջ ենք կանգնելու։ By the end of this year, we're finalizing the customs sphere, and do we have some kind of have we counted the time and the money that we spend on this, and maybe later it will become clear that it was unnecessary. Yes, we are carrying out a time and cost assessment of every law and procedure in Armenia, and we're doing the same for customs. Այո, մենք հաշվարկում ենք յուրաքանչյուր բիզնես գործընթացի ժամանակը եւ ծախսը եւ այդ ամենը անում ենք նաեւ մաքսային ոլորտի համար։ To give you an example of the kinds of of burdensome requirements that we believe could be changed in customs is the importation of small packages through a courier or postal system. So if you order a book through Amazon in the United States, when it enters Armenia, currently it has to go through quite a lengthy and burdensome process of clearance. This can be dramatically simplified, and the result of that will reduce the cost to you and every citizen of Armenia of ordering small packages from abroad. And you can see currently there are around 42,000 of these packages that enter Armenia every year. So you can see if we can reduce the cost per package by 1,000 or 5,000 dram, it's a large aggregate savings to the citizens or to the consumers in the country. Հայաստանում տարեկան 42,000 շուրջ 42,000 այս կարգի ծանրության ներմուծվում եւ եթե մենք հաշվենք 1,000 դրամ կապի 1,000 դրամ որ այդ ամենի ծանրոցի համար ծախսվում է, սա հասարակական գումար է զարգացնում։ So that's just one procedure out of the 346 procedures. Սա ավելի քան 300 բիզնես գործընթացներից ընդամենը մեկն է։ Հաջորդ հարց։ Հայաստանում շատերը համոզված են, որ մեր օրենքները ուղղակի իդեալական են, պարզապես կամք եք այդ օրենքները գործարկելու համար եւ հաշվի առնելով, որ մեր երկրում դատական համակարգը ընդհանրապես չի գործում, որ քաղաքացին այդ օրենքների կիրառումը իրավունքները փորձի իրացնել դատարանի միջոցով, այսինքն պաշտպանի այդ օրենքները, չեք կարծում, որ այս ամբողջ չգիտեմ ծախսերը, ֆոկուս ռեսուրսների ֆիզիկապես ծախսը, բացի անիմացիա Հայաստանի դեպքում չկա կամ Representative from Arabic speaker, she says there is everybody say that in Armenia laws are perfect. Simply there is no wish, there is no willing to use them and to use them. Don't you think that in this case it is useless to spend money, to spend time for this kind of processes, for gilyotini project, as laws are thought to be perfect, and only there is no wish. I don't know who says the laws are perfect. We haven't spoken to anybody in the government or outside who says that the laws of Armenia are perfect. Ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանում օրենքները իդեալական են։ Ես չեմ տեսել պետական որևէ բանից, որևէ պաշտոնյայից հայաստանյան, որ ասի, որ օրենքներն այստեղ իդեալական են։ On the contrary, what we hear is suggestion after suggestion for improvement. Այստեղ մենք մեր առաջարկության հետևից բարեփոխումներ ունենք։
I actually think that the laws of Armenia can be dramatically improved, and so does the government. The government has adopted a target of reducing the costs, economic costs, and the cost to citizens by 50% over the entire period of this reform. We're talking now about many billions of dram of lower costs in this country. And I see no reason why Armenia cannot do this. Other countries have done it. 12 other countries have done it to this point, and Armenia is proceeding well. The reform is on track, and I think that there will be very significant results. Ես չեմ կարող ասել, թե ինչու Հայաստանը պետք է չանցնի այս գործընթացով, կան 12 երկրներ, որոնք հենց այս գործընթացով են անցել, եւ Հայաստանն այժմ շատ լավ ճանապարհին է։ Վերջին հարցը ես ուղղեմ եւ ամփոփենք, որպես միջազգային մասնագետ, փորձագետ, ինչպես է գնահատում Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու գործընթացը եւ ձեր կարծիքով այն ինչ ազդեցություն կունենա, կբարելավի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտը հատկապես հարկային մաքսային մասով, թե It remains to be seen. In general, improving the ability of goods and services to go across the borders of countries is good for those countries. It will increase the market available to Armenian producers, and so in theory it's quite a good thing. The details of application of this customs union haven't really been defined clearly enough to answer your question. Իրականում զարգացումները մաքսային ոլորտում բարեփոխումները շատ լավ են, մրցակցային են դարձում պետությունների, երկրների, ձեր հարցի պատասխանելու համար ձեր հարցի վերջ չկա պատասխանել, քանի որ բազմաթիվ մանրամասներ դեռևս հստակ չեն։ I'm sure that the government has more information than I do, which is why it's made a decision that it has made. Ես վստահ եմ, որ կառավարությունը Հայաստանի ավելի շատ ինֆորմացիա ունի, քան ես, եւ հենց այդ պատճառով է որ այդ որոշումը ընդունվել է։ Շնորհակալություն։ Մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկում էինք Հայաստանում տեղի ունեցող օրենսդրական բարեփոխումները, մաքսային միությանը միանալու գործընթացից բխող հնարավոր փոփոխությունների ազդեցությունները։ Իմ հյուրն էր Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի միջազգային փորձագետ Սկոթ Յակոբսը։ Ես Աղավնի Եղիազարյանն եմ, մենք Ամեկ+-ի ինտերնետային ուղիղ եթերում էինք, հաջողություն։ Thank you. Thank you. Thank you.